Hi, Spriha. Can you hear me? Yeah, hi Arpita. Can hear you well. How are you? I'm good. How are you? How you doing? Doing great. How was Mental Health Awareness Month? Went pretty good for me. We had a lot of campaigns and not just at Anjan Datta Foundation, but also the other place I'm working at. So overall, it was pretty good. What about you? Same. I had a lot of fun, got to learn a lot of trivias and quizzes and fun facts about mental health. Um, Mm-hmm. and got a lot of love, plus got a lot of hate also for doing that, as you know already. Yes, Uh, but it's been amazing. It's been amazing, and I'm really excited for today's live. perfect. So we already have our guest speaker here. Yeah. So let me just accept it. Yes, I think she'll join in a minute or two. Yeah. Go live. We have a lot of people joined in with us already. Hi. Hi, Hello, ma'am. Ba, how are you? Hi. Thank you for joining us. We're really happy that you gave us your time and chose to celebrate the last day of Mental Health Awareness Month with the Anjan Datta Foundation. Um, we have been following your work for quite some time now, and Jennifer is part of our team. So Yeah, she was the one who introduced you to us, and ever since we have been following all the lovely work that you do on social media as well as outside of social media. So thank you for doing that, and thank you for joining us today. thank you. Thank you for this opportunity so that we can connect and talk about a lot of stuff that people think. Those people think that mental health is something that just starts right above. This is mental health and this is physical health, right? So Yeah. they have a clear distinction about physical health and mental health, whereas mental health also is physical health because brain is a physical entity, right? So I'm very happy to talk about certain matters in this platform. Thank you. Thank you. Very rightly said, and a great start to this. Before I get into our conversation with regards to mental health, I will briefly tell everybody, the audience who's joined us, a little bit about the Anjan Datta Foundation. The Anjan Datta Foundation was formed in the memory of late Anjan Datta, who was a politician, a philanthropist, a literature, and those were some of his recognitions. And he had a very specific vision with regards to the youth of Assam. And in every way possible, he used to always be very motivated, encouraged himself by these young talents of Assam, and he was always very fond of kids who were really into education, sports, culture, and various other fields. So we started this foundation keeping his vision in mind to take forward the youth of Assam, empower them in as many ways as we can. We do have various programs like giving out scholarships to meritorious students belonging to economically disadvantaged backgrounds. We have done many seminars, conclaves, workshops in the past, conducted competitions, and other opportunities for these young talents of Assam to sort of come out and show their skills and hone them further. But after the pandemic is when we decided to shift our focus a little bit away from all of these things and come down to mental health and talk about mental health is because in the Anjanata Foundation, we believe that without a good and healthy mind, one cannot really prosper in their other areas of life. They really need to sort of prioritize their mental health along with their physical health, and only then will they be able to holistically develop. So we wanted to start that conversation, and we have had a very successful campaign called Hoffol Jews Hobol Bon Tales of Struggle and Strength, which began with social media dissemination of information related to mental health. আমি গম পাইছিলো যে মেণ্টেল মানসিক স্বাস্থ্য লৈ পেলাই বহুখিনি কথা ইংৰাজীত চলি আহিছে যোনখিনি আৰ্বান পপুলেশ্যন হয় আৰ্বান ক্ৰাউড হয় আমি বেছিক কথাখিনি আমি জানো I কাৰণ completely আমাৰ ঘৰতে understand. এক্সেছটো আছে ইয়া But in terms of rural areas, সেই access to কিবা মানে কিবা ধৰণৰ কাৰণে ৰখি যায়, language barrier হওক
বা বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰণে গতিকে আমি সোশ্যাল মিডিয়া ডিসেমিনেশন কৰোতে আমি চাইছিলো যাতে আমি যিমানখিনি কথা শ্বেয়াৰ কৰো আমাৰ টিমৰ যোন গৰাকী সাইকোলজিষ্ট কাউন্সেলিং সাইকোলজিষ্ট বা সকলো মেন্টেল হেলথ প্ৰফেশনেলছ আছিল তেওঁলোকে আমি যত্ন এটা চলাইছিলো যে আমি অসমীয়াটো কথাখিনি ট্ৰান্সলেট কৰি সোশ্যাল মিডিয়াত ডিসেমিনেট কৰিব পাৰো কাৰণ হেনেকেও মানুহে খুব শিকিব পাৰে আৰু জানিব পাৰে তাৰ লগতে আমি ফেব্ৰুৱাৰী মাহত অসম চৰকাৰৰ সহযোগত মানসিক স্বাস্থ্য সজাগতা শিবিৰ পাতিছিলো 4খন ডিস্ট্ৰিক্টত ধুবৰী গোৱালপাৰা যোৰহাট আৰু শিৱসাগৰ ইমান এটা ভাল ৰেসপন্স আমি আশা কৰা নাছিলো যদিও গাঁৱৰ শিশু আৰু মহিলাসকলে বহুত আমাক সাপোৰ্ট কৰিলে আমি যোন গৰাকী সাইকোলজিষ্ট সাইকিয়াট্ৰিষ্ট আমাৰ লগত লৈ গৈছিলো কেম্পত লোকেল আছিলে তেওঁলোক লোকেল ৰিসোৰ্স পাৰ্সন আছিলে এটা আমি যোগাযোগ বহাব বিচাৰিছিলো তেওঁলোকৰ মাজত আৰু আমাৰ ওয়াৰ্কশ্বপৰ পাৰ্টিসিপেন্টছৰ মাজত গতিকে তেওঁলোকে পাৰ্সনালি সকলোৰে নম্বৰ ললে নিজৰ নিজৰ পাৰ্সনাল সমস্যাবোৰ বা ভালনাৰেবিলিটিজবোৰ শ্বেয়াৰ কৰিছিল আৰু আমি ভাবো কি আমাৰ খুব এটা সাকসেসফুল কেম্প হ'ল 32টা কেম্পছ আৰু এতিয়া আমি আহি অহা দিনত আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কেম্পছ আৰু প্ৰগ্ৰামছ কৰি যাম বুলি আশা ৰাখিছো লগতে মে মান্থটো আমি গোটেই আমাৰ টিমে সেলিব্ৰেট কৰিছো মেন্টেল হেলথ awareness month through various programs and today we are ending the celebration for the month of May not for celebrating mental health with Dr Chayanika Choudhury so I'd give it over to Spriha to introduce ma'am but before that I also like to introduce Spriha who is the project director of the Anjanata Foundation she's also a counseling psychologist and I wish everybody to say congratulations to her because she recently had a first independent client who she worked with. So big congratulations for your personal Congratulations. success. Thank you so much. So yes, that was an amazing experience, but that's altogether another thing. It was amazing. But yes, thank you so much, Arpita, and welcome, ma'am. So to give a quick introduction, ma'am, Dr. Chayanika Choudhury, she has done her MBBS, her MD, her DNB Psychiatry, and she's currently working as an assistant professor in Borpeta Medical College. Ma'am, a very hearty welcome to you. And it feels amazing to speak to someone who is especially from the same background and with someone, you know, I can have a heart-on-heart conversation with and I can really talk about everything and especially share everything that, you know, I have especially seen in my clients. Or even, Jitya, I wasn't doing independent practice and I was working under a supervisor. There was still a lot that I had noticed and I had observed and I thought of inculcating. There was also another psychiatrist actually I was interning under and I was amazed to see the amount of work and wow, I mean, ma'am, I'm so happy to have a word with you. So having said that, I have my first question for you and that is that what inspired you to become a psychiatrist? This question is so personal. It feels great when people ask me this question because it dates back to class 6 when I was very young, just in my adolescent time. Right, and you all know we all have mood swings, right? Khub mood swings hoy, khong uthai aru khub kajia hoy. Maximum kajia mak dutar logot hoy during your 12 and 13 years of age, right? Right. So what I noticed was that during I had my menarche and after that I was having very severe mood swings. It was generally on the lower side of the mood and then one day I don't know how ma kolu je ma sage moi psychologist or jabo lage nika was in class 6, right? And I was diagnosed with PCOD at 11 years of age, 11, 12 years of age. And also I had a skin condition called psoriasis. So I had big skin lesions all over the exposed part of my body. So it was difficult to wear shoes, skirts, shirts, everything that exposed all the skin areas. So manhe question pudhe, etu ki hoise. And I used to cry a lot because moi goromat jabo nuaro, kisman kapur pinhibo nuaro. So খুব বেয়া পাইছিলো মই নাই গট ভেৰি মানে মই ভাবো যে সেইখিনি মোৰ খুব বেয়া ফেজ এটা গৈছিলে আৰু মই সৰু আছিলো যে মই গম নেপালো তাৰপিছত মাক কওঁতে মায়ে ভাবিছে যে এইটো চাগে মই বহুত সৰু টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড that I'm going through that whereas a child is also an independent almost like an adult brain right when you step into teenage so এতিয়া মায়ে ভাবিলে নাই তই বেছি ভাবিছ নেকি একো মন নিদিবি পঢ়িলে হৈ যাব that is the general mantra of every parent right so but and looking back retrospectively, I did understand that no, that was not normal. What I went through was not normal and I felt so bad that child in me did not get the help that it wanted. Right? So it's like when I decided for the subjects, দেখা বস্তু এটা ট্ৰিট কৰিব পাৰো মোৰ কোবাৰ ইনফেকশন আছে দেখিছো মই ট্ৰিট কৰিব পাৰো but treating something that you cannot see it is an art
and hetut jodi he manhujanor empathy nai, compassion nai, then it's not a subject for everyone. It is very special subject for people who can really empathize and are compassionate towards people. So I felt that no, if I could have such a stage job moi Nepal, then nobody, no child, no person ever not should go through that stage where you ask for help and you know you need help and you do not get it. It is really wrong. So I think that was the point when I said, ki, no, I'm not going to read any more pain abdomen anymore. I am done with that. And I will pick up psychiatry, be it whatsoever. Wow, that's a beautiful story. But ইয়াতে মই আৰু এটা প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰিম, আপুনি যোনটো এম্পেথিৰ কথা ক'লে, কম্পেশ্যনৰ কথা ক'লে, সেইটো সঁচাই এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এছপেক্ট হয় আপোনাৰ ফিল্ড অফ ৱৰ্কৰ কাৰণে। লগতে ধৰি লওক আজিকালিৰ দিনত এম্পেথি আৰু কম্পেশ্যন লৈ এটা নতুন কনভাৰচেশ্যন ষ্টাৰ্ট হৈছে। ধৰক আগতেও মানুহে সেই ভাৱখিনি দেখালেও ইমান এটা অপেনলি কনভাৰচেশ্যন হৈছিল। আজিকালি ভালনাৰেবল হোৱাটোক nobody looks at it as a negative thing. Vulnerability to a positive aspect বুলি কোৱা হয়। ইমোশনেল, তই বহুত ইমোশনেল, এনেকুৱা কিছুমান শব্দ আমি আগতে নেগেটিভলি ইউজ কৰিছিলো। গতিকে আপোনাৰ এজন মানসিক স্বাস্থ্যভাৱে প্ৰফেচনেল হিচাপে আপুনি সহায় দিওঁতে মানুহক, I am sure as a human being there are certain boundaries that you also feel. So are there times when you feel really exhausted with being an empathetic and compassionate person to your patients as well as to people around you, because it's something that comes naturally to you? And how do you sort of keneke apuni hikini bostur logot deal kore? Okay. So thing is that this is the thing, something I think Spriha, I think you will also relate to. Therapy is not something unidirectional. It is bi-directional. Ami jetia patient or logot, client or logot thako aru therapy arambho hoy, not only the client, it helps the client, it also helps us. It is a bi-directional therapy that happens. So initially, keyhole, I was a very hot-headed person. Everything in psychiatry is very personally related. I was a very hot-headed person. So for residency, for my keyhole first year, I got into a very bad friction with a person of substance abuse, heroin abuser. So iman bakke kajia lagile. It went way mane tar pisot muk ma mane mati ane kole that you will be taking this person's supportive therapy, g lage you will get over your negative counter transference g hoise, and you will be the one who will report back to me regarding its whatever update you have. And that was my first case of therapy, and it was mind blowing because more nijor kiman problem asle ma hedina khon gom palu. So when I have empathy for that person, I also understand that hekini bostu muru ase. And when I draw the boundary, I understood how do you draw the boundary. Empathy mane etu nohoy je uti bhagi joa sonmukhor manhutule. Etu je I'm putting myself in the other person's shoes. That's it. I can understand. But the moment the person, his therapy to his session to over, mane you have to take a breather, right? You take a breather of 5-10 minutes, move on to the next client. Hekini homoy nijor thought process khini ako orient kora, nijoke ako ready kora for the next thing is a matter of practice. It is definitely very overwhelming. Khub basic eta ba troublesome hoy karon manhor personal life bur kenekwa dhonor hoy na, ami 1-to-1 jetia eta cubicle ot kotha patu no, tetia he gom pao. So kisuman information bhoy loga hoy, kisuman khub dukh lage, kisuman eta dhori lok it's the result of the social construct that is going on. It is a patriarchal society. No matter what, it is still a patriarchal society. And me being in a medical college, ami to gaor manhu bilake jotheshto khini ahe, they are so helpless ki ghor eri ahibo nware, have to stay in that abusive environment mentally, physically, financially, everything. So he mantur logot jodi moi uthi bahi jao, tetale moi eta suggestive eko productive eta therapy dibon nuarim ba he session to productive nahobo. So it is a matter of practice. How do you build up that wall ki thik ase, I do understand, but that is not going to affect my cognition or hekine amar more expertise khini. Ma'am, so what you said, I actually connect a lot with that because, initially I was very hesitant before providing with therapy. And first I had this thing because I think I'm a very sensitive person, very emotional person. So I thought ki muragot jodi kunubai koi, especially, things that, and what if counter transference ho jai, and then, I also start crying along with them. And moi ki korim tetia, like, what would I do? But I definitely relate a lot to that. So having said that,
there's a lot of people who ask me this question, and people june pura pahapuna korise, but still they may not be aware of to what is the very basic difference between a psychologist and a psychiatrist. So, ma'am, would you like to elaborate on that? Psychiatrists and psychologists, entirely whole mental health and the brain health, they are two warriors of the same thing, right? Eta jodi moi ko it's the abstract mane the software part, ami mane hardware, ami dorob sorob likhu, they go for the therapy. Yeah, the degrees are different, but they all culminate to the same process. They are for your mental health. So manhe jetia koy ami psychiatrist or jabo lage na psychologist or jabo lage, I would say they are both in a clubbed way, they are called mental health professionals, right? So you go to anyone, you go to a psychologist, you go to a psychiatrist, doesn't matter. I'm sure if I feel that there is a need for therapy, which almost everybody needs it, we refer. And when a psychologist sees ki nohoy je crisis period ekebare receptive nohoy therapy lobole, brain to olop receptive phase eta thakibo lage, olop shanta hobo lage jate kotha kini shune aru buji paয়, ekdom crisis period you understand ki nohobo, then it's referred, the patients are anyway referred. So psychiatrist talk, psychologist talk, it doesn't matter. Moi kau kunuba ejonele joatue dangor kotha, to break that stigma, to take the first step, that itself is a very big step he manujone loy. মানুহে এনেকুৱা পেশেন্টস আছে যোনে যোৰহাটৰ পৰা বৰপেটা আহে, you will not believe কিয় জানে, because of that the place is so small, মানে মানুহে ভাবে যে মই যদি যাওঁ মানুহেটো গম পাই যাব যে মই পগলা চাগে, গতিকে ডিস্ট্ৰিক্ট পাৰ কৰি আহে, saying that মই তাতে নাই যাবলৈ বিচৰা, মানুহে গম পাব। So the follow ups they would rather do online, বা 2-3 মাহত এবাৰ আহে, 6 মাহত এবাৰ আহে, তেনেকে দেখাই যায়। দৰববোৰ on the way back either ইয়াতে কিনে বা গুৱাহাটীত কিনে, যোৰহাটত নিকিনে, মানে এনেকুৱা ফৰ এক্সাম্পল কৈছো, যোৰহাট বুলিয়ে কোৱা নাই, অকল বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট পাৰ কৰি আহে। that amount of taboo আছে মানে এতিয়াও। Right. So I think Spriha is stuck. Yeah. Is it better now? Yeah. So sorry for that. So yes, I was saying ki ma'am apuni janeke koise, about this taboo. This is prevalent. I myself have seen that. I've seen that even in my own family, my extended family. As to যেতিয়া সব এনেকে gathering ত বহি থাকে, someone may not really ask me a question about psychology or mental health, but মানে মোক সাইডত লৈ গৈ পেলাই সুধে, and this is not coming from ki মোৰ আৰু information জানিব আছে, but this is coming from the embarrassment that how do I ask such a question like this in front of everyone, all the relatives. Apart from this, do you think there are any more other misconceptions that you specifically face or that you have seen with your clients? Very simple কথা, I think whenever you go to any social event, বিয়া এখনত যোৱা বা যিকোনো মানুহৰ লগত তুমি কথা পাতা, first thing you say you're a psychologist or a psychiatrist, the first reply I think we all have heard, oh এতিয়াতো চাই চিতি কথা পাতিব লাগিব, now you can read my mind. Right? Right. It's the first thing that you encounter. It's like আমি কিবা voodoo কৰা নিচিনা, মানে কলা black magic হে কৰো, মানে this is nothing related to science or anything. I mean, we cannot read your mind. This is the basic misconception people have. We cannot read your mind. Right? মানে এনেকে ভাবে, তাৰপিছত the second point they say, ৰবা ময়ো আহিব লাগিব ৰবা তোমাৰ তাত, and then there's a sarcastic smile. Right? I don't get it. What is that? You need to come, then forever you will never see the person. Then why did you say that you had to come, and followed by a smile that says, you know it, I can't come. Okay? So you see the stigma and the beautiful misconception that the society has it, and the need of it by each and every person. But nahe. Ulai ahile, especially I would say females, right? Ulai ahibole পায়, কাৰণ ঘৰৰ কামৰ পায় বা আজৰি হৈ কেতিয়া আহিব, যিখিনি কৰি আছে সেইখিনিৰ পৰা কেনেকে আহিব, because we females as again patriarchal society, we need permission for everything. ডক্টৰ তালে যাওঁ, permission, আমি যেতিয়া ওলাই আহো ফোনত ক'ব লাগে যে মই অমুকলে ওলাই আহিছো, তমুকলে ওলাই আহিছো. If we are non-earning, then we might have to ask for the consultation fee or whatever. That itself are very, very strong barriers to seeking any kind of help. So আমাৰ কি especially women, I feel মানে ইমান disadvantaged যে আমি যিকোনো কাম এটা কৰিবলে মানে, আৰু তাৰপিছত stigma কিয় build up হয়, ঘৰতে থাকিব, ফোন চাব, গুগল, ইউটিউব, য'তে যি আছে,
আৰু we have so much of information, so কাৰ পৰা information actually মানিব কি নামানিব বুজি নাপায়. So there is a whole misconception that তুমি যিয়ে চোৱা যি বেমাৰতে চোৱা চবতে একে crying spells হয়, suicidal ideation হয়, হেন হয় তেন হয়, মানে Right. all the symptoms are same. Obviously they overlap, hence you are the specialist, right? So you differentiate কি বেমাৰ হয়, and that হেতু কি হ'ব তেওঁ অকলে বুজিলে, তেওঁ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত ফোনত কথা পাতিলে, মেল বা ফিমেল দুজনৰ লগতে হ'ব পাৰে. Always the first hand help সদায় friends হয়, ফ্যামিলিও নহয় কেতিয়াও, siblingsও নহয়, True. ফ্ৰেণ্ডৰ তাত গ'লে মই True. অমুকক কাৰোবাক চিনি পাওঁ, অমুকৰ কেমিষ্টৰ তাত চিনি পাওঁ, then goes to the pharmacist, right? ফাৰ্মাচিষ্টৰ তাতো নহ'লে তাৰপিছত কেতিয়াবা ফেইথ হিলাৰ তাত গ'ল বা কিবা কিবি পূজা পাতল কৰিলে, থাৰ্ড লিংক হ'ল, ফ'ৰ্থত যেতিয়া একদম নোৱাৰে তাৰপিছত I feel psychiatry or psychology is the only branch where people do not need a specialist. কেনেবাকে যদি মেডিচিনত দেখাই হৈ যায়, সাৰ্জাৰীত দেখাই হৈ যায়, then they're very happy. এতিয়ালৈকে Right. মই পাগল হোৱা নাই যদি মই মেডিচিনত দেখাই ঠিক হৈ যাম। তাৰে পিছত we are at the fifth part. কি ঠিক আছে, আৰু যদি manageable age হয়তো বিয়া কৰি দিব লাগে, that is also a solution. Last time যেতিয়া একোতে ভাল নহয়ছে, then they come to a mental health professional. So you see Right. the entire social construct is such that accept কৰিব নোখোজে, denialতেই থাকে. So যেতিয়া denialতে থাকে তুমি কেনেকে misconception break কৰিবা, মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ হয়, সুধিবলৈও ভয় খায়, accept কৰিবলৈ ভয় খায়, acknowledge কৰিবলৈ ভয় খায়, যে এইটো নহ'লে nothing works, right? If this does not work, nothing else works. পেনক্ৰিয়াছটো কাম নকৰিলেও চলি যায়, লিভাৰটো কাম নকৰিলেও মানুহ এজন ফাংচনেল হৈ থাকে. If this does not work, nothing works. সেই বস্তুটোৱে মানুহে কিয় বুজি নাপায়, সেই the word ন আমি যে খুব layman terms ইউজ কৰো, এইটো পাগল নেকি, সেইটো যে কৈ সেইটো সৰুৰ পৰা শুনি 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 আমাৰ এটা মূৰত আহি যায় যে মোক কিবা এটা হ'লে মই পাগল নেকি, নেৰেটিভটো তেনেকুৱা হৈ যায় নিজৰ লগত. তাৰপিছত আমাৰ কয় মইতো পাগল নহয়, মইতো ঠিকে আছো, কাম বন কৰিব পাৰিছো. মানুহ এজন ফাংচনেল হৈ থাকে, মানসিক বেমাৰ থকাৰ স্বত্তেও মানুহ ফাংচনেল হৈ থাকে, তেতিয়ালৈকে ভাবে যে মই পাগলটো হোৱা নাই, মই কেলে যাম, মই মেডিটেশ্যন কৰিম, মই ভাল খাম, মই কৰিম। এইবোৰটোতো উইল পাৱাৰৰ বেমাৰ নহয়, মানে Right. will power or a bemar that I can will myself to be happy. I want to be happy. Which person on this earth does not want to be happy? But মই যদি পঢ়া নাই তাৰমানে কিবাটো প্ৰব্লেম আছে ব্ৰেইনৰ লগত ন। সো সেই কথাবিলাক মানুহবিলাকে বুজি নাপায় যে প্ৰব্লেমটো ক'ত হৈ আছে আৰু কিয় হৈ আছে। Yeah, 100% agree. Before that, I see there are some people who wants to ask some questions. Deepti Talukdar has said that she has some questions related to common anxiety. Can I ask? Yes, Deepti. Everybody, in fact, you can put down your questions in the chat box and we will try and address as many as we can. There is also one question as how to contact Dr. Chaudhury. So maybe ma'am can give us towards the end her contact and where we can find her so that everybody who's watching the live knows how to go back to her. But yeah, coming back to ma'am's answer, I 100% agree. Apni jikhini kotha kole. In fact, one of the reasons why we started this mental health campaign is because moi personally ekhon gaot ebar kaam kori thakute, social work related kaam kori thakute, mur logot junkhini teamor manu asile, teamor moi ei story to bare bare narrate kor because it actually truly shifted my whole perspective towards mental health. And because there was this man june mane olop auli bauli ke kuskari asil, abul tabul ke kuskari asil, boyohasta manu ejon. তো তেওঁ আমাৰ ওচৰদি পাৰ হৈ যাওঁতে আমাৰ টিমতে থকা এজন ল'ৰা এজনে তেওঁৰ হাতত 10 টকা এটা দি বলিয়া বুলি কৈ পেলাই খেদাই দিলে। So, and this is a very common practice. বলিয়া, পাগল এনেকুৱা শব্দ আমি খুব ইজিলি ইউজ কৰিলো। আৰু ধৰি লওক এবাৰ মই যেতিয়া যোৰহাট বা শিৱসাগৰত কেম্পছ কৰি থাকোতে তেতিয়া আমাৰ লগত যোন ৰিসোৰ্স পাৰ্সন আছিল তেওঁলোকে আমাক ক'লে একচুয়ালি পাগল বলিয়াৰ নিচিনা শব্দ ইউজ কৰাটো লৰ এগেইনষ্টত হয়। একচুয়ালি there can be a a case filed against a person who uses such languages. So yeah, so mental health conditions are very common. It's just that people are not willing to consider it as something which requires attention or which requires help. 10 টকা দি খেদাই দিলে বা কিবা এটা কৈ দিলে or বিয়া দি দিলে, আপুনি যিখিনি কথা ক'লে এইখিনি, it's very true, and especially for women. I 100% agree with this patriarchal aspect is because আমি যেটা যোৰহাটত গৈছিলো আৰু আমি আংগনবাড়ী চেণ্টাৰৰ মহিলা কিছুমানৰ লগত আমি কেম্প কৰিছিলো। গতিকে তেওঁলোকে প্ৰথমতে আহোঁতে তেওঁলোকে বুজি পোৱা নাছিল মানসিক স্বাস্থ্য কি হয়, শব্দটো শুনাই নাছিল। তেওঁলোকে আমাক কৈছে কি এইবিলাক, আমাৰ ঘৰৰ খেতি চাব লাগে, ল'ৰাটো ঘৰত অকলে আছে, আহিব এতিয়া হাজবেণ্ড আমাৰ ঘৰত, আপোনালোকে কি।
দেন স্লোলি যেতিয়া আমি কথা বতৰা আৰম্ভ কৰিলো তেওঁলোকে বুজিলে তাৰপিছত তেওঁলোকে কৈছে মোৰ কিন্তু হেদনা স্বামী এনেকে অকমান কিবা এটা খাই পেলাই চিঞৰ বাখৰ কৰোতে মোৰ বুকুখন ধামকে ধৰিলে আৰু কাণখনৰ পৰা নিচিনা মানে একো নুশুনাৰ নিচিনা হৈ গ'ল তেতিয়া তেওঁ আমাৰ সাইকিয়াট্ৰিষ্ট সাইকোলজিষ্ট গৰাকী সুধিছে যে এইটো কি আছিলে so slowly they opened up and we understood how মানে because of the structural systemic barriers like patriarchy there are so many problems dugna ho jay problem to bahut manu karne to yar majot moi apunak ma'am eta question hudiyo bicharim ki apunar practice what are some of the most common mental health conditions that you have sort of seen in your practice or encountered most common heritable hog ba practice hog ba manuhar population mazat hog is always anxiety disorder kyo hoy because it's so common that it goes undiagnosed যিকোনো মানুহৰ যাৰ এনজাইটি থাকে এনজাইটি আৰু ফিয়াৰৰ মাজত এটা ডিফাৰেন্স আছে ভয় আৰু এনজাইটি দুটা সিনোনিমাস নহয় একে শব্দ কেতিয়াও নহয় এনজাইটি মানে সন্মুখত একো নাই তথাপিও যেন কিবা লাগে ব্ৰেইনৰ পিছফালে এটা ব্যাক অফ দ্য ব্ৰেইন দেয়াৰ ইজ আ মুভি ৰানিং অন ব্ৰেইনটো কেতিয়াও ক্লিয়াৰ নাথাকে কিবা না কিবা এটা ব্ৰেইনত চলি থাকে কেতিয়াও যদি ধৰি লওক বাহিৰত বহি আছে ডক্টৰ এপইন্টমেন্টৰ কাৰণে ৰখি আছে তথাপিও মানে মানুহজনে কিবা না কিবা এটা ভাবি আছে ক্লিয়াৰ হৈ নাথাকে ফিয়াৰ মানে সন্মুখত বাঘ এটা আছে সন্মুখত পৰীক্ষা আছে আৰু ভয় খাইছে ভেৰি সিম্পল এনজাইটি ইজ লাইক একো নাই কিন্তু ফিয়াৰত কিবা এটা থাকে এনজাইটি ডিসঅৰ্ডাৰ শব্দটো কবলৈ গলে ডিসঅৰ্ডাৰ তেতিয়া কয় যেতিয়া নিজৰ গোটেইখিনি ডমেইনটো সামৰি আনিব পৰা নাই ডমেইন মানে এটা পাৰ্সোনাল লাইফ হওক সোশ্যাল লাইফ হওক একাডেমিক লাইফ হওক প্ৰফেশনাল লাইফ কামতো সৰু সৰু ভুল হয় কামত ডিসিশন ল'ব নোৱাৰে ফ্ৰেণ্ডৰ লগত ওলাই যায় সৰু মেনু এখনে দিলে হেতু ৰেষ্টুৰেণ্টত বোলে মেনুখনৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিব পৰা নাই সেই ডিসিশন লোৱা কেপাসিটি বহুখন কেতিয়াবা ধপধপাই যায় অকস্মাতে এনেকুৱা হয় প্যানিক এটেক্স বিলাক আহে যে এনেকুৱা লাগে যে এতিয়াই মৰি যাম নেকি কিবা এটা হৈ যাব নেকি যোনটো প্যানিক এটেক বা প্যানিক ডিসঅৰ্ডাৰ কয় so most common is generalized anxiety disorder generalized mane because it is general in all domains of life anxiety disorder it's an umbrella term hetu under panic disorder thake social anxiety disorder thake mane ene thike thake manujon known environment kinu dhorilok etia assembly jay lor cell bilakor bikhekke hoy assembly gol gutekhini jane kinu he news to kobo noaile thought for the day to kobo noaile কবিতাটো পঢ়ি যায় মুখস্থ কৰি যায় কিন্তু ক্লাছত যেতিয়া থিয় কৰে মাতিবলে কয় এটা মাতবুল নাই থট ব্লক হৈ যায় বহুতৰ হয় পঢ়ি যায় কিন্তু পেপাৰখন দেখিয়ে এনসাৰ কৰিব নোৱাৰে এনসাৰটো কমপ্লিট হৈ নাহে আৰু কিছুমানৰ এমসিকিউ প্ৰবলেম হয় যেনবিলাক আমাৰ 20 to 30 years of age preparing for some kind of exams এমসিকিউ দুটা অপচনৰ মাজত হলে কনফিউজ হৈ থাকে they know it for sure কিন্তু ডিসিশন ল'ব নোৱাৰে সো কি হয় প্ৰডাক্টিভিটি কমি যায় হেতুৰ যিমান পাৰফৰম্যান্স হ'ব লাগিছিল হয়তো সাগে নহয়গে তো মানুহে সোশ্যাল এনজাইটি থাকিলে ভাবে যে মই লাইমলাইটত আছো নেকি মুকে মানুহে চাই আছে নেকি খুব অসুবিধা পায় থাকিবলে সো দিজ আৰ ডিফাৰেন্ট কাইন্ডস অফ এনজাইটি ডিসঅৰ্ডাৰ মানুহে কয় মোৰ এনজাইটি হৈছে এনজাইটি এনেকুৱা বস্তু নহয় যে ঘপককে এদিন লাইফত হৈ যায় কিন্তু আগৰ পৰাই হৈ থাকে কাৰণ ব্ৰেইনটো একে ইউ বৰ্ন উইথ দ্য সেম ব্ৰেইন সো দ্য soup actually brews long back time chemicals কিছুমান বেলেন্সত নাথাকে সৰুতে আমাৰ ৰেসপন্সিবিলিটি কম থাকে যেতিয়া আমি লেট 1920s অপিনে যাও আমাৰ ৰেসপন্সিবিলিটি বাঢ়ি যায় পঢ়া শুনা টান হয় এডাল্ট লাইফ ঘপককে আহি যায় জব গ্ৰেজুৱেচন লট অফ থিংস আৰ দেয়াৰ তেতিয়া কি হয় ব্ৰেইনটোৱে সামৰি আনিব নোৱাৰে it is then you start having a bit of anxiety then লাহে লাহে যেতিয়া বিয়াৰো হৈ যায় ল'ৰা ছোৱালী হৈ যায় তেতিয়া একেবাৰে যেতিয়া ভাঙি পৰে মানুহ তেতিয়া আহে whereas anxiety disorder হয়তো চাগে বহুত আগৰ পৰাই আছে গমেই নাপায় Ma'am, the way you put it, no, I just want to add one more thing, and I really like. Apuni jeneke bostubur relate kori koi no. I think teneke manhe besi bujiu pai kotha to. Ite jeneke apuni exam topic to kole no ki apuni pura pohile, but then you go to give the examination and then you forget the answer. Right? So this is something that even our professors had spoken to us about, that you know, sometimes, and see, anxiety sobore thakiboy, disorder sobore na thake, anxiety sobore thake, minimum level of arousal is necessary actually for good performance. Under arousal or over arousal is the issue here. Lekin one thing is ki, you know, jeneke examinationer, because I personally faced it, so I really want to talk about that. So এটা examination তে আগতে যেতিয়া মই বহুত বেছি মই anxious feel কৰো তেতিয়া মই answers বোৰ পাহৰি গৈছো and মই লিখি থকা সময়তো ভাবো কি আৰে মইতো এটো পঢ়িছো why am I unable to think of that one
critical word, just that one word. And more power when I can't think of it. So I think, let me move on to the next answer. Now I'm doing the other answer, so my mind is automatically not thinking about the previous answer. And more potok ke mind rahi jai. Ki, acha, this was the word. And then I go back and I complete that. So that is also an example of anxiety, not disorder per se, but that is also normal anxiety that we Yeah, face day to day. More iman besi more anxious feel hoisil about my examination that I forgot about it. It kind of overtook my current mindfulness. So the very fact that I all taken more mind to tapra gusi gol, it came back to my own consciousness. So this is something that actually took a long time for me also to understand that, relax, Allah, take a deep breath in, breathe out. Things will be fine against it. I feel very anxious. But yes, ma'am, one thing about that. So it is like during COVID, I was doing my master's. So Tetya, one thing I saw ki me and my classmates and other psychology students, we are all talking about how important mental health is, and we are doing everything possible to spread awareness about it. But after COVID or post COVID, one thing we saw that every other person also was willing to, talk about it, to seek help. More people came up. So, ma'am, do you think that there was something that you also noticed in your practice pre and post COVID? absolutely. There has been a significant change. তুমি যদি চোৱা ন, entire social Mm, যিটো এটা strata এটা problem আছিলে ন, বিশেষকে তুমি চাবা, এক নম্বৰ কথা unemployment, yes, but because of that, because of the layoff of jobs, বহুতবোৰ families বাহিৰৰ পৰা ঘূৰি আহিছে. Most of them are here. mm, Let me see, my brother is just 2 years elder to me. বহুত তাৰ লগৰবিলাকে mm, আহি মেলি ইয়াতে নিজৰ business আৰম্ভ কৰিছে. So you see, there is a little change in the society. ঠিক আছে? ইয়াতে থকা মানে কি, সেই মানুহজনৰ এডজাষ্টমেণ্ট, ইয়াতে যিখিনি থাকিব লাগিব, সেইবিলাক যিখিনি এভিনিউজ বাহিৰত পাইছিলে সেইবোৰ ইয়াতে নাপায়, সেই এমিনিটিজ বিলাক নাপায়, সেইখিনি চেঞ্জ হ'ল। দেন চেঞ্জ হৈছে পোষ্ট কোভিড কি হৈছে, I'll tell you one of the saddest stories I have come across in COVID. মাক দেউতাক দুজনে ঢুকাই গ'ল, বাচ্চা কেইটা they are like mm, just 9 years and 11 years old staying with their grandmom. বাচ্চা কেইটাই they felt so helpless কি মা দেউতা ঢুকাই গ'ল, এতিয়া আমাৰ কোন আছে, ব'ল আমিও suicide কৰো. They try to hang themselves. This is one of the tragic stories I have come across, the most tragic story I would say. It is then, hey, Aita Goraki, I'm sure she has no idea, right? Ekoto idea nai mm, ki hoise ki. Bhabise dukhote korise, but the impact that will have on the child's brain for the long period of time, hetu to kenake buzi pabo no. So entire society to enake bhangi porise. Pura eta je cubic mm, মানে হেয়াটো যে ৰুবিক্স কিউবিক আমি মিলাব পৰা নাই তেনেকুৱা এটা হৈছে। ফলত কি হৈছে, আমি যিখিনি একচুৱেলি নাছিলে প্ৰি কোভিড, তোমাৰ যেতিয়া মেণ্টেল বাৰ্ডেনটো বঢ়াই নহয়, it has something to do with inflation, it has something to do with job, it has to do with marriage, it has to do with long distance, everything. So definitely people are more aware, আহিব বিচাৰে, বেছি খোলাকে কথা পাতিব বিচাৰে। সবতকে ভাল এইটো হৈছে যে এটলিষ্ট যদি এটা জেনাৰেশ্যন আৱেৰ হৈ যায় ন, নেক্সট জেনাৰেশ্যনটো ইমান ভুক্তভোগী হ'ব দৰকাৰ নাই। তেতিয়া এটলিষ্ট আমি true. যদি জানো আমাৰ সৰুকেইটাক আমি আগবঢ়াই আনিব পাৰিম ন, তেনেকুৱাতে। বাট য়েছ, ডেফিনেটলি বহুত চেঞ্জ হৈছে, and it's a very good and a hopeful change মানে। Yeah, right. As I have also personally felt that because I started my therapy journey personally post COVID, because ঘৰত থাকি থাকি বহি somewhere I became cognizant and more aware of, okay, there are things that I've been going through and I've always been covering up through my work or distractions. But before we go to the next question, I'll just check the comments. We have one question right now, which says, I'll just read it out. Ma'am can answer it accordingly. Ma'am, actually, from the childhood, I have a very severe anger issues. Whenever I feel angry, I just want to harm myself, like hitting my head to somewhere. I had tried many type of meditation to control. Okay. So anger, when we say, it's a very old saying, ki very simple saying, anger or expression বহুত বেলেগ থাকে, কিন্তু বিশেষকে দুটাই থাকে। Anger expressed outwards is homicide. Anger expressed inward is suicide. দুটাই দুইকে প্ৰকাশ কৰিব পাৰে। Homicidal need not be very grotesque or very lethal, necessary নহয়, it could be pure simply injury. Anger, যেনেকে আমি recently stab storyটো শাহজাপুৰৰ এই যোনটো শুনিলো ন, Shabad, sorry, they here stabbing to death very recent, that is what ultimately anger out of control, right? Or he কিছুমানে suicide কৰে যে মই ইমান বেছি খং উঠিছে, ইমান frustration, ultimately it has to do with the tolerance. সেই যে খং উঠে, যিকোনো মানুহৰ খং অতিপাত বেছি উঠে, এটাটো হ'ল যে impulse control disorder হয় কিছুমানৰ থাকে,
যে কন্ট্ৰোল কৰিব নোৱাৰি কিবা এটা ঘপককে কৰি লয় কৰিব নোৱাৰিলে ফলত বহুত ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন হয় হেন্স বহুত খং উঠি যায় that is a different issue বেছিভাগৰে ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন টলাৰেন্সটো বহুত কম ক্ৰিটিসিজম টলাৰেন্সটো খুব কম কিবা এটা বেয়াকে ক'লে বহুত বেছি জুখতকে বেছি বেয়া লাগে and that has not happened today হেতু বস্তু সৰু প্ৰায় হৈছে যিকোনো এটা মানুহে সৰুতে কিবা না কিবা আমাক 9 বছৰ বয়সত 10 বছৰ পিছত আমাক যদি কৈছে যে তুমি কুমাৰ শপত হৈছা simple as that non traumatic একো নাই কিন্তু সেই মানুহজনৰ কাৰণে লৰা বা ছোৱালী it was very significant because everybody wants to be aesthetically pleasing first trauma second trauma what do লগালগ খানাৰ portionটো কমি যায় not এনেকুৱা lethal নহয় there is no lethal ways of self harm but আমি কি কৰো non restrictive এনেকুৱা কৰি দিওঁ restrict কৰি দিওঁ সব বোলে উলাই নেজা উলাই গলে খাবলে লাগিব ইয়াতে থাকিলে মায়ে খাবলে দিব so you self restrict these are different kinds of self harm লাহে লাহে হেতু শুনি আছে then you feel কি ঠিক আছে I'm not pretty enough এটা খুব small example টা দিছো ঠিক আছে আৰু পঢ়া ক্ষেত্ৰত হ'ব পাৰে I'm not good enough the comparison always তো হেতুৱে কি কৰে যেতিয়া any time এটা trauma হৈ থাকে ন সেই baseline টো ভাঙি পৰে at one point they think no আৰু নোৱাৰো আৰু that's it right so সেই tolerance টো কমি যায় tolerance to commerce সপ্তাহত কি হয় যেতিয়া এজন মানুহে বস্তু ভাঙে বা হাত কাটে তাৰ মানে এটো যে যত প্ৰকাশ কৰিব লাগে তাতে প্ৰকাশ কৰিব পৰা নাই হেন্স হেতু ৰিডাইৰেক্ট হৈছে বেলেগ এটা জগা it could be anything বোলে ৰিলেশনশিপত আছে কোনবাই কিবা এটা কৈছে যে তোমাৰ কাৰণে এবলা কৈছে তুমি এনেকুৱা কৰিলা মানুহজনে একচেপ্ট কৰে যে ঠিক আছে মোৰ কাৰণে হৈছে বাট কিবা এটা আৰু চাগে ক'ব বিচাৰিছিলে ক'বলে নোৱাৰিলে ঘৰত আহি পেলাই ইমান খং উঠিছে যে মই কিয় এনেকুৱা কৰিলো তো ফলে নিজৰে হাত কাটে it's a matter of relief সবে জনে হাত কাটে বা self harm কৰে they all say ki after doing that I have a sense of relief why so because they do not know how better you can do it or what else can you do that to feel that relief আৰু মই কি কৰিব পাৰো if not this only because they are not armed with those kind of coping skills basically coping skills are problem আছে হেতু কাৰণে Right. And ma'am, also this example that you gave, no, this is something that was especially seen when girls and boys, like I have seen when my classmates, we were in class 10, and there was a trend of cutting your wrist. Like it was legit a trend. In class 10, I have seen like eta lorai nijor hat katile girlfriend joni initial to likhibole. And that is very recent, like what, 7-8 years back. এনেকে হাত কাটিছে গার্লফ্রেন্ডৰ নাম লিখিবলে তাৰপিছত ক্লাছত যিমান ল'ৰা আছে সবে নিজৰ হাত কাটিলে নিজৰ গার্লফ্রেন্ডৰ নাম লিখিবলে and they're bleeding and that was supposed to be a trend and you know so everyone is encouraging each other that wow you wrote your girlfriend's name wow you did such a nice thing and the one who did not cut their wrist that person is the stupid person yeah that person is the bad person yeah he নিজৰ গার্লফ্রেন্ডক ভাল নাপায় so you know this pressure was also it was very dramatic at that situation side the movies are glorified everywhere you feel that if the other person can go through that pain it is only then the other person means a lot যদি সেই মানুহটো এনেকুৱা self harm একো নকৰে that means that person একো care নকৰে বা মৰম নকৰে সেই বস্তুটো ইমান বেছি portray কৰা হৈছে moviesত হওক বা শুনা কাহিনী বিলাকৰ লগত so they think it in a similar way হেতুৰে next পৰ্যায়টো কি আমি ৰিসেন্টলি এটা যেন নিউজত শুনিছিলো যে ছোৱালী 14 বছৰীয়া ছোৱালী এজনীয়ে নিজৰ পাৰ্টনাৰৰ HIV positive blood inject কৰি লৈছে that is the next stage of this one so where they could not even to what have they done right কিয় কৰিছে এটা মৰম যদি বিচাৰিছে কাবাৰ পৰা is it because he ঘৰখনে দিয়া নাই নে তাই বুজা শক্তি নাই নে তাই প্ৰবলেমটো কোবাতটো আছে it is not only always parenting কোবাত something has gone wrong right সব বস্তুটো মাক দেউতাকে চাই থাকিব নোৱাৰে ফ্ৰেন্ডছে নোৱাৰে so it's a collective responsibility to see কি হৈছে কিন্তু সেই বেয়া বস্তুতে যদি বাৰে বাৰে কথা বিৰাট ভাল কৰিছে তাই আশে-পাশে ফ্ৰেন্ডছ বিলাকেও তেনেকুৱাই কৰা দেখে তো সেই মানুহজনৰ কাৰণে খুব নৰ্মাল so it is normal to prove my love I have to inject the blood that becomes normal তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ Right. Aru, so ma'am, in such a case, what advice can you give to people? Because I'm very sure a lot of listeners who are also here, they also must have seen or maybe done it themselves, you know, something similar. So what advice can you give to them? First of all, do not run away from your issues. Do not. Khong uthise mane ki? Khongor lagat anger, that is an expression, right?
লগতে আৰু ইমোশনসও থাকে লগত কি থাকে আমি জাস্ট কম মোৰ খং উঠিছে কিন্তু যেতিয়া আমি খংটো ফালৰি কাটি চাও the finer shades of it আমি দেখো যে somewhere we are hurt maybe somewhere আমাৰ guilt আছে বা ক'বাত disgust আছে বা ক'বাত disappointment আছে বা ক'বাত shame আছে these are finer shades of it right we just say ki আমাৰ খং উঠিছে খং উঠা is an umbrella term আৰু কিয় হৈছে সেই বস্তুটো হৈছে কিয় why of it ঠিক আছে মোৰ এই ঘটনাটোৰ কাৰণে এটো হৈছে then সেই ঘটনাটোৱে আমাক ইমান কিয় ইম্প্যাক্ট কৰিছে বা মোক ইমান কিয় ডিস্টার্ব কৰিছে because মই এনেকে ভাবিছিলো আচ্ছা then thinking কি মই এনেকে ভাবিছিলো কিয় সেই যে টেমপ্লেট the algorithm of thinking আমি যেনেকে জানো যে হাত কাটিলে আমি ডেটলেৰে পানীৰে ধুই বেণ্ডেডটো লগাব লাগে this is an algorithm আমি জানো সৰুৰ পৰা শিকাইছে কিন্তু আমি যেতিয়া এটা যিকোনো এটা মানসিক কষ্টত ভুগো আমি ভাবিব কেনেকে লাগে আমাক কোনো শিকোৱাই নাই তো মই জানিম কেনেকে this is the basic fallacy in everyone যে আমি ভাবিব নেজানো ভাবিব কেনেকে লাগে আমি কেনেকে ভাবো মোৰ এটা প্ৰবলেম হৈছে তুমি যদি এনেকে বিহেভ নকৰিলাহেঁতেন মই এনেকে খং নকৰিলোহেঁতেন this is what we think right this is absolutely wrong সেই মানুহটোৱে 7 billion people on this earth can behave any way they want হেতুত আমি একো ক'বলে নাই right কিন্তু মই কিয় ভাবিলো তেনেকে মই কিয় hurt হলো মানুহে ভাবে মইতো বেয়া পামেই ন এটো বেয়া কাম কৰিছে মইতো এটো বেয়া পামেই but বেয়া is a very relative term ভুল is a very relative term সেই মানুহটোৰ কাৰণে এটো শুদ্ধও হ'ব পাৰে বা হেনেকে ভবাই নাই ইয়াতকে আৰু কি বেটাৰ কৰিব পাৰে যে আমি ইন্ট্ৰস্পেক্ট নকৰো আমাক কিয় বেয়া লাগিছে বা মই একচুয়ালি ইমোশনটো কি কাৰণে এনেকুৱা হৈছে আগতে যদি এনেকুৱা হৈছে মই শিকিব কিয় পৰা নাই নেক্সট টাইম কিয় এপ্লাই কৰিব পৰা নাই নাথিং ডুইং নেক্সট টাইম লগালগ হৈ যায় সন্মুখৰ মানুহটো বেয়া ফলৰ মূৰত কি হয় সবৰ লগত ইউ কাট দ্য টাইজ cutting the ties is very very easy but if you have to stay with someone through the friction manu hikibo nibisare because that is very very tough and then it's then you need the help of a mental health professional and people think montu pagal nohoy comes back to all that right. Very rightly said. Another question that I'd like to bring here is that what are some of the daily practices that you would recommend for anyone who's trying to sort of support their mental health, mental well-being, especially for those who cannot immediately afford, medical treatment or any kind of medical help? What are some of the daily practices that you would suggest them to adopt? Okay, very simply saying something that I have also done. I'm sure you will also agree that journaling helps you a lot. If you maintain a journal of everything, initially it can be simply jotting down whatever you feel. Free flow. Ji bhabise take likhise. Then there should be a structure to that journaling. Ene likhile nohoy tetia ki hoy gutekhon khichiri hoi jay. Ki bostue okubidha korise. We should ultimately know that, right? The event. Then the thought associated to that event. Je ki bhabilu hetur bikhoy. Then aru kenake bhabibo pari. What is the other perspective? Which is like the basis of CBT, cognitive behavioral therapy. Hetu nijeo nijoke dibo pari. Over a time, যেতিয়া আমি এক মাহ মানৰ পিছত আমি লুটিয়াই চাও আমি নিজে গম পাও যে মোৰ প্ৰবলেমটো কোনটো ঘটনাত সবতকে বেছি হৈ আছে কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় মানটো আনইভেন্টফুল হ'ব পাৰে কিন্তু লাইফৰ ঘটনাবিলাক মনত পৰি থাকিব পাৰে হেতুৱে বলে বাৰে বাৰে দিগদাৰি কৰি আছে দুই নম্বৰ কথা মেডিটেশ্যন বুলি মানুহে ইমান কয় বাট মোৰ মতে মেডিটেশ্যনে কাম নকৰে মেডিটেশ্যন ইজ আ ভেৰি ভেৰি এজ ওল্ড প্ৰেক্টিছ যোনটো বহুত বছৰৰ পিছত কাম দিব what works rather is mindfulness rather than meditation কাৰণ meditationৰ কাৰণে অলপমান preparation লাগে mindfulness can be done anywhere just sit in anywhere in any comfort zone of your house take some time off হেখিনি সময়ত খালি phone attend কৰিব নালাগে when you sit down you can hear all the noises right you will hear the sounds of a dog barking maybe gari ekhon goi ase kunbai siorise let it all come do not hesitate to bring it all in let it come restrict koribo nalage it's a very simple example that we have when we are airport jeta thako no amar jeta luggage bur ahi thake conveyor belt till we don't see our luggage no we don't get excited kintu logge lage dekhar logge lage we get very excited ki jodi jodi ahibo lage kunbai uthai lobo na lage hetu color e hoy etu hoy na noy you understand it's very very mane disturbing right tetia ki hoy it's the same thing that happens in mindfulness eta random kotha ahibo no belegor kotha eko disturbing noy the moment nijor kotha ahe no you feel you're worked up কপালখন খুসখাই গৈছে খং উঠিছে no you're now getting worked up point of mindfulness is not to let the thought come এনেকুৱা নহয় যে thought to নাহিব thought to আহিব
How you react to it is something that you monitor. That is mindfulness. মানুহে কি কয় মই ভাবিব নিবিচাৰো মই নাভাবো তো push it off. Push off যিমান বাৰ কৰিব ন সেই ড্যামটো ভাঙিব তো অনিবাৰ্য ভাঙিবই গতিকে practice of mindfulness will actually help you to keep control your emotions related to that event which is disturbing you. That is a very good practice. Something I have also done. Helps you immensely, but it is not a band-aid. একেবাৰতে নহব হয়তো চাগে 6 মাহতো নহব পাৰে, but you have to religiously do it so that severity লাহে লাহে কমি গৈ ফেলে at one point মনত পৰিব কিন্তু একো work তাত হবলে নালাগে নিজৰ কাম ধুনীয়াকে কৰিব পাৰিব. In fact, like recently, I was having a conversation with a couple of my friends, and they kept on saying, "Tar bahut bhabo, stop thinking." You cannot stop thinking. Stop If thinking. thoughts are coming to your mind, you can for a temporary period of time by using some sort of distraction. But once you're done doing that, it will come back to you. So I think this is one of the greatest things that came out through our initiative that we did during the Mental Health Awareness Month. We did a section called Self-Care Tuesdays with Team TADF. So our DNB Foundation or jiman khini asile manhoe কিছুমানে নিজে মিলি নিজৰ সেলফ কেয়াৰ প্ৰেক্টিসেস বোৰ সেলফ কেয়াৰ ৰুটিন বোৰ শেয়াৰ কৰিছিলে যেনেকে কাবাৰ কাৰণে সেলফ কেয়াৰ হ'ব পাৰে স্মল প্ৰমিসেস ৰাখা যে আজি মই মোৰ সদায় মই খোৱাৰ আগতে স্কিন কেয়াৰ কৰি পেলাই ফুন that's a small promise to themselves or somebody who's very harsh to themselves decides ki okay even if I just finish 1 hour of doing my work today I will reward myself with something that I like. So things like that, not just drawing their worth and value from the work they do, but in general feeling worthy for living, for existing, and for being a human being. So some of these practices we have already, our team has already shared, and we're very happy to hear your answer as well. Meanwhile, if there are any more questions, audience or raizokol jodi aru kiba proshno ase Dr. Chaudhury khuriba bisara apnaloke comment section or dangi rakhibo pare. I would also add to that one more question. Ami jitia normal general manu hisabe psychiatrist osore jam boli bhabu ba psychologist osore jam boli bhabu basically any mental health expert, what are the things that we should sort of expect in our first visit to a psychiatrist or a psychologist? Oh, that's a very good question. It's something so important to address ki manhe ki expect koribo lage mane duties as a patient to bahut thake manhe do have moi sob doctor hatot di dim doctor is sob thik koribo lage no there are certain duties of a patient as well to be a well aware consumer, let's say, right? Jeta doctor ejonar tat jai kisuman question nije ready kori jabo lage. These are general questions anytime hodibo pare. Ek number kotha mor diagnosis ki মানুহে কি কৰে নিজৰ ডায়াগনোসিসটো আগতে কয় মোৰ ডিপ্ৰেছন হৈছে no that's not how you approach a doctor যে মোৰ এনজাইটি হৈছে এইবোৰ ডায়াগনোসিস হয় এটো বেমাৰটো ডক্টৰ জনে কব যে তোমাৰ কি হৈছে তুমি আহি কোৱা যে মোৰ লক্ষণ কি সিম্পটমস কি যে মোৰ এনেকুৱা হৈ আছে কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা বুলি ভাবিছো কেতিয়াৰ পৰা বাঢ়ি গৈছে আজি কিয় আহিলো it has been happening for 3-4 months now what made me come today if I was so disturbed already ebur kotha patient e nije kobo lage doctor jane khudhibo no doubt but this is how you go forward with the interview tar pisot ahile je kiba korile bhal lage ne kiba korile bahi jay poriyalot kabar ase niki these are certain things then after the interview always ask your doctor মোৰ diagnosis it is মানে etu cause jetia jan manhe nijor diagnosis tata jane আমি ভাবু যে ইনসাইটটো আৰু বাঢ়ি যায় আৰু কমপ্লায়েন্স উইথ দ্য মেডিকেশন বেটাৰ হৈ যায় মানুহজনে তেতিয়া গুগল নিবিচাৰে যদি ডক্টৰ জনা পা এনসাৰ খিনি পায় তেতিয়াতো গুগল চোৱাৰ কোনো প্ৰশ্নই নুঠে 2 নম্বৰ কথা যে মেডিসিন যদি লাগে তেতিয়া হলে কিমান দিনলে খাব লাগিব what is the general prognosis যে এটোৰ আউটকাম কি বেমাৰটো যে হৈছে এতিয়া how do I move forward with my life now that I have this disorder like schizophrenia হক bipolar হক এতিয়া মই কি কৰিম that is what you ask doctor তাৰপিছত খুদিব লাগে যে ঠিক আছে এতিয়া যদি বেমাৰটো হৈছে মই দৰব কিমান দিন খাম and what are the possible side effects that you can have this wrong question that doctor eko side effect নাই ন পৃথিৱীতে এনেকুৱা দৰব নাই যত side effect নাই হোমিওপ্যাথিটো নাই এলোপ্যাথিটো নাই যোনটো বস্তু এটা বটলত আহে সেই বস্তুটোৰ shelf life আছে তাৰ মানে preservative আছে তাৰ মানে side effect আছে simple as that
So there is nothing on this earth য'ত তোমাৰ side effect নাই কিন্তু থাকিবই কিন্তু ডাক্তৰে হেতু manage কৰিব পাৰে so it is my duty to tell the patient কি এখিনি হলে এখিনি হ'ব পাৰে এখিনি ললে do not worry you can do this or you can come to me this is how you should end the entire session যোনটো ডক্টৰ তাতে যায় expectations এটো লৈ যায় যে মই কিবা এটা অসুবিধা হৈছে 10 দিন দৰব খাম গুছি আহিম তাৰমানে এন্টিবায়োটিক খাই হেতু অভ্যাস হৈ যায় যে 5 দিনৰ কোৰ্স থাকে আৰু ভাল হৈ যায় then you leave the medicine psychiatry medicine এনেকুৱা কেতিয়াও নহয় we do not start at high dose and we do not stop it abruptly কেতিয়াও অকস্মাতে বন্ধ নকৰো when we started লাহে dose to বঢ়াই লওঁ যোনটো stable point of থাকে হেতু maintain কৰো minimum 6 months তাৰে পিছত লাহে কমাও যাতে মানুহজনৰ problem নহয় basic concept to এটো যে ব্ৰেইনৰ যিখিনি chemicals উপৰতল হৈ গৈছে সেইখিনি বেলেন্সত আহিবলে টাইম লাগে takes time to go to the blood then to the brain then make the brain functional enough to secrete its own chemicals হেতু কাৰণে যথেষ্ট এটা সময় লাগে যেতিয়া আমি দৰব খাম বুলি ভাবো এটো ভাবো যে সাইড এফেক্ট হৈ যাব কি কৰিম বাট হেতু কথা নহয় side effect হোৱাৰ chance সদায় থাকিব but generally ইমান একো নহয় it's not life threatening at all Yes, ma'am. So about the medication, so there is also a lot of stigma associated. Janeka apuni side effects or kotha kole, right? Now, having said that, medication is definitely a very big part of mental health, right? Because obviously mental health okol apunar tetia nohoy no ki apunar etia ekdom end moment hol aur tetia apuni gole dorob lole jodi hetu tar pisoto jodi someone is willing to take therapy lole that is not it, right? Mental health has a lot of functioning that you do on your part also, even without seeking therapy for that matter. But ma'am, when you're working in a state like Assam, which is so diverse, which has so many dynamic and diverse relationships and caste and tribes, so in that case, how do you deal with the cultural sensitivity at your workplace? Cultural sensitivity মানে ultimately কেনেকুৱা mental health এনেকুৱা বস্তু বেমাৰ তোমাৰ ethnicity বা race সমতে সলনি নহয় কিন্তু এনেকুৱা একো বেমাৰ নাই যত এটো raceত বেছি দেখা পোৱা যায় বা হেতু ethnicity বেছি হয় হেতু physical healthতহে আছে like hemoglobin E trait to ethnicities কিছুমানত বেছি দেখা যায় so anemia হয় কিন্তু তেনেকুৱা mental healthত তেনেকুৱা একো issue নাই না এটা থাকে language barrier এটা থাকে বুজি পোৱা নাযায় কিছুমান হেতে যে নেটিভ ল্যাঙ্গুৱেজত কয় বড়ো ভাষাত আহি পেলে কয় আমি তেতিয়া অলপমান বুজি নাপাও সো ইট ইজ এডভাইসেবল কি অলপমান এজন মানুহ শুনা অলপমান ভঙা অসমীয়াটো বুজি পায় বা যাক কবলে বিচাৰিছে ভঙাকে যদি বুজি পায় আমাৰ কাৰণে সুবিধা হয় ল্যাঙ্গুৱেজ ব্যাৰিয়াৰ ইজ a big problem psychiatric কাৰণ হেতু ল্যাঙ্গুৱেজ যদি বুজি নাপাও মানুহজনৰ বুজি নেপালে মই ডায়াগনোসিসে কৰিব নোৱাৰো so then it becomes very difficult yes other than that we do not have a problem তেনেকুৱা মানুহ আহিলে আমি generally কৈছে হে আপোনালোকৰ এৰিয়াত যোনে বুজি পায় অলপমান লৈ আহিব তেতিয়া আমাৰো সুবিধা হয় that is something we do Yeah, most definitely. This was also one of our agendas of our mental health awareness camps. Ami jeneke Dhubri district or jaute, ami etu kotha rakhisilu amar behind our mind that ami june resource person eniu kele psychiatrist hok psychologist hok jate tar local manukhinir logot kotha patibole সহজে পাৰে এটা অসমীয়া ধুবৰি বিমান বিশেষকৈ নচলে বেঙ্গলি ম্যাক্সিমাম মানুহে কয় তো গটিকে আমি হে বেঙ্গলি স্পিকিং কালা প্ৰফেশনালক তালকে লৈ গৈছিলো যাতে মানুহখিনি আৰু ৰিলেট কৰিব পাৰে আৰু আগলেও নিজৰ প্ৰবলেমখিনি লং টাৰ্ম ডাঙি ধৰিব পাৰে এটা কানেকশনটা বনাব পাৰে we will just end the live with last two questions we have one question from the audience how to cope up when you are a caretaker to a mental health patient as the process is very taxing for the caretaker right এই প্ৰশ্নটো মানে actually বহুতৰ কাৰণে হয় mental health patients ৰ লগত বাৰে বাৰে লাগি থাকিব লাগে এটো কেয়াৰ গিভাৰ বাৰ্নআউট বুলি কওঁ কেয়াৰ গিভাৰ বাৰ্নআউট মানে আপোনাৰ এটো নহয় যে বাৰে বাৰে লাগি থকা কাৰণে কেয়াৰ গিভাৰ জনৰ প্ৰবলেম হয় প্ৰবলেমটো কোট হয় that patients on basic activities like গা পা ধোৱা খোৱা বোৱা সবৰ কাৰণে আনজন মানুহৰ লগত পুৰা মানে হিয়া হৈ যায় ডিপেন্ডেন্ট খালি পৰে খালি পৰিলে কি হয় সেই মানুহজন যোনজন কেয়াৰটেকাৰ no matter what he takes some amount of money বা remuneration এটা লয় but হেতুৰ মানে এটো নহয় যে সেই মানুহজনৰ পৰিয়াল নাথাকিব বা নিজৰ কিছুমান দায়িত্ব নহব বা নিজৰ কিবা অসুবিধা নহব কেয়াৰ গিভাৰ বাৰ্নআউট
প্ৰিভেন্ট কৰিব পাৰো হোৱাৰ লগে লগে কিন্তু খুব দিগদাৰি হৈ যায় কি হয় মেণ্টেল হেলথ প্ৰফেচনেলৰ লগত মানে সৰি পেশেন্টৰ লগত কেয়াৰ গিভাৰ জন থাকি যায় আৰু গোটেই পৰিয়ালটো বিহু চাব ওলাই যায় ঠিক আছে এবাৰ হ'ল দ্বিতীয়বাৰ পূজা চাব ওলাই গ'ল বা ক'বাত ফুৰিব ওলাই গ'ল তো সেই মানুহজনৰটো ৰিলেক্সেশ্যন নহ'লগে ন সেই মানুহজনটো কনষ্টেন্ট এটা ষ্ট্ৰেঞ্জাছ এনভাইৰনমেন্টত থাকি গ'ল so ultimately what can we do that pal pati even though they are the primary caregiver that ketiaba moyo side you today you can take a day off whatever you want to they want to go home ami bhabu je tai ghor gole ba hi ghor gole to mor digdari hoy jabo we don't allow right ami bhabu je paisa alopan beshi di diu netiale thaki jabo not at all kuno nathake that you plan it out je ketia jabo khojisa we openly talk about it when do you want to go whenever you go tumar ghorat kiba okubidha ase neki can we help it out jodi mur ghorat aji tumi ahi help kori disa te moi tumar ghorat keneke help kori dibo paru do you have a child who is studying where I can help with the fees do you have an ailing parent where do you want to go yate lo anibo khuja neki moi dekhwai dibo paru neki it's something that we advise for remuneration not only monetarily but hihotok alopman relief lage away from the environment jiman pare alop 2-3 maha more more hihotor eta relief hoy manu generally enekwa hoy jay je soap kore no soap korar pisar eta manhor mane eta burnout hoto very very normal caregiver hok nijor lora choli hok wife বা husband hok it's very normal caregiver burnout hoto thank you ma'am মই আমাৰ আজি লাইভৰ শেষ প্ৰশ্নলৈ আহিব বিচাৰিছো বৰ্তমানৰ সময়ত কিছু সংখ্যক মানুহে কিছু ধৰণৰ কথাৰ সমালোচনা খুবেই বেছিকে চলি আছে বিশেষকৈ সংবাদ মাধ্যমত অসমত কিছু কিছু ধৰণৰ কিছুমান আমি কথা ওলাই পৰিছে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে যিখিনি দি আমাৰ অসমৰ মানুহে অসমৰ কমন সিটিজেনছ সকলে ধৰক আমি দেখা পাইছো যে অলপমান কিবা এটা তেওঁলোকৰ মানসিক স্বাস্থ্য লৈ পেলাই বা মানসিক স্বাস্থ্যৰ কাৰণে সহায় বিচাৰ লৈ পেলাই বা চিকিৎসকৰ ওচৰত যোৱাক লৈ পেলাই এটা তেওঁলোকৰ মনত মানে কিছু ধৰণৰ প্ৰশ্ন উঠি আহিছে এতিয়া যে আমি কি কৰো কি নকৰো টাইপ মানে তেওঁলোকৰ মনত কথা কিছুমান আহিছে লগতে ধৰক কিছু সংখ্যক মানুহে নিজৰ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও সংবাদ মাধ্যমত বা সোশ্যাল মিডিয়াত দাঙি ধৰিছে যে তেওঁলোকক কিবা ধৰণৰ ঔষধ দি দিয়া গৈছিল স্লিপিং পিলছ দি দিয়া গৈছিল বা 20-25 টকাৰ তেওঁলোকৰ ট্ৰিটমেন্টৰ টেষ্ট কৰা গৈছিল যোনবোৰ ভুগি পেলাই তেওঁলোকৰ মানসিক স্বাস্থ্য আগৰ পৰ্যায়তকৈ তললৈ নামি আহিছে গতিকে এনেকুৱা এটা অৱস্থাত আমি মেন্টেল হেলথ প্ৰফেশনেলছ বা মেন্টেল হেলথ এডভোকেটছ হিচাপে কি ধৰণে তেওঁলোকৰ সেই বিশ্বাসটো পুনৰ ঘূৰাই আনিব পাৰো আৰু যদি তেওঁলোকৰ লগত এনেকুৱা কিবা এটা ঘটনা হৈছে তেওঁলোকে নেক্সট ষ্টেপ কি ল'ব পাৰে সঠিকভাৱে তেওঁলোকৰ মানে ট্ৰিটমেন্টটো আগবঢ়াই নিবলৈ জেনাৰেলি মানুহে এইটো কথা বুজিব লাগিব যে চিকিৎসক এজনো মানুহ এজনৰ যেনেকে যিকোনো বেমাৰ হ'ব পাৰে যিকোনো লাইফৰ ঘটনা হ'ব পাৰে সেই কথাটোৱে সেই বস্তুটোৱে কিন্তু যিখিনি জ্ঞান এজন চিকিৎসকৰ থাকে সেই জ্ঞানটো হেম্পাৰ নকৰে কাৰণ আমি সেইটো ডিভাইডেড হৈ যায় নিজৰ পাৰ্সোনাল লাইফ এটা প্ৰফেশনাল লাইফ আমি যি শিকিছো আমাৰ চিকিৎসা বিদ্যা বেলেগ আমাৰ পাৰ্সোনাল লাইফ বেলেগ যেনেকে বহুত শিক্ষিত হলেও মানুহে কিছুমান বহুত অশিক্ষিত নিচিনাকে বিহেভ কৰিব পাৰে ব্যৱহাৰ পাতি তেনেকুৱা হ'ব পাৰে তেনেকুৱা নিচিনাই হয় যে সেই ব্যৱহাৰ পাতি নেসেসাৰী নহয় যে যিমান পঢ়িছে মেলিছে সেইটোৱে ৰিফ্লেক্ট কৰে not necessary so মানুহে তেনেকে ভয় খাব নালাগে যে এতিয়া যেহেতু ডাক্তৰ বিলাকৰ কিছুমান এনেকুৱা ঘটনা পঢ়িবলৈ পায় অমুকে তেনেকুৱা কৰিছে তমুকে তেনেকুৱা কৰিছে তেনেকে এটা উৰা বাতৰি পেলোৱাতকে নিজৰ যিখিনি দায়িত্ব থাকে যে এনেকুৱা হল যে মই এনেকুৱা কৰিলো মই এইখিনি দৰব দিলে মোক স্লিপিং পিলছ দিলে যোনটো ক'লে অলৰেডি স্লিপিং পিলছ দিয়া শব্দটো কোনে ক'লে কাৰণ স্লিপিং পিলছ শব্দটো আমি জেনেৰেল কমন মাছে কওঁ ডক্টৰ এজনে নকয় কাৰণ স্লিপিং পিল শব্দটোৰ বহুত প্ৰয়োগ থাকে সেই দৰবটোৰ মাত্ৰ টোপনিয়ে নহয় এনজাইটি কমাই দিয়ে যিখিনি ব্ৰেইনত যিখিনি ষ্ট্ৰেছ হৰমোনছ থাকে সেইখিনি কমাই দিয়ে সো সেইটোতো বিভিন্ন ইউজ থাকে মানুহে কি কৰে নিজৰ এসেসমেন্ট এটা কৰে যে মোক এইখিনি দিলে এইখিনি ভিটামিন আৰু স্লিপিং পিল দি দিছে কিন্তু ডাক্তৰজনক সুধিবলৈ নিবিচাৰে যে ঠিক আছে এইটো যদি দিছে দৰবটো কিহৰ কাৰণে দিছে দৰবটো কি হয় 2 নম্বৰ কথা মানুহে কমপ্লেইন কৰে যে ডাক্তৰজনে সময় নাই দিয়া কথাটো হল পেশেন্টে নিজে ডাক্তৰ তাত যায় ডাক্তৰে টানি আনি নামাতে
যেতিয়া আপুনি নিজেই যায় সন্মুখত তেতিয়াহলে আপোনাৰ এইটোত এটা দায়িত্ববোধ হয় যে ইফ নট দিছ ডক্টৰ হু এলছ কেন আই গো টু বহুতে এতিয়া আহি কয় যে আমি তাৰ বিকল্প বিচাৰি নাপাওঁ বিকল্প বিচাৰিব লাগিব কাৰণ এনেকুৱাটো নহয় যে পৃথিৱীত এজনেই ডাক্তৰ আছে আৰু তেওঁ যিটো কৰে সেইটো সব ডাক্তৰে কৰে পৃথিৱীত সেইটোতো ইম্পচিবল কথা এটা মানুহ যেনেকে একে নহয় চিকিৎসক একে নহয় হ'বই নোৱাৰে আল্টিমেটলি এইমছ অফ চিকিৎসাৰে মই ভাবো যে এইটোৱে যে সন্মুখৰ যোনজন পেচেণ্ট আছে তেওঁ ভাল হ'ব লাগে মই মোৰ পাৰ্চনেল লাইফত যি কৰিছো সেইটোৰ কোনো ৰিলেশ্যন নাথাকে সন্মুখৰ পেচেণ্টটোৱে সবই ভাল হ'ব লাগে সেনেকেই ভাবে গতিকে ভয় খাব নালাগে কেতিয়াও ভয় খাব নালাগে ভয় তেতিয়া খাই যেতিয়া ইনফৰমেশ্যন নাথাকে যদি অলপমান তথ্য থাকে তথ্য যোনটো একচুৱেলি বিশ্বাস কৰিব পাৰি তেতিয়া ভয় খোৱাৰ একো প্ৰয়োজন নাই আপোনাৰ এজন ডাক্তৰ নহলেও আনজন ডাক্তৰে আপোনাক ঠিকেই চাই দিব ভয় খোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই ঠিক আছে আমি আমাৰ লাইভৰ শেষ খণ্ডলৈ আহিছো আমাৰ বহুখিনি লোকে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে প্লিজ ডোন্ট ৰিমুভ দ্য লাইভ আফটাৰ ইট ইজ ফিনিশড আই মিছ সাম অফ ইট ডোন্ট ওয়াৰি we will keep the live saved and we will upload it on other social media platforms so that we can reach the accessibility and awareness with regards to today's whole discussion. Before ending the live, I would like to ask Dr. Choudhury ma'am about how can our audience today contact you? কিবা ধৰণৰ যদি সহায় লাগে আপোনাক ক'ত কেনেকে তেওঁলোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে এইখিনি আপুনি যদি কয় মোৰ চেম্বাৰ ডিটেইলছ চিটি হাৰ্ট ডায়াগনষ্টিক চেণ্টাৰ ৰাজগড় গুৱাহাটী মই উইকেণ্ডছত থাকো সানডে আৰু স্যাটাৰডে পিছবেলা আৰু সানডে আগবেলা আপোনালোকে তাতে কন্টেক্ট কৰি আহিব পাৰিব All right. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for giving us your precious time today and sharing with us such wonderful insights. It was an honor for us to listen to everything from your end. Khube bhal lagil monto personally kobo gole aji apnar logot kotha pati aru I'm sure amar jikhini audience ase কোনোবা মানুহে যদি মিছু কৰিছে তেওঁলোকে আমাৰ লাইভটো পিছলৈ আগলৈ চাই পেলাই বহুতখিনি কথা শিকিব পাৰিব বুজিব পাৰিব and thank you Spriha for moderating it so beautifully. She's one of our backbones in the Anjanata Foundation and is always providing us with the technical help and support whenever it comes to psychology. So once again, thank you to both of you. Thank you to ma'am for joining us and celebrating Mental Health Awareness Month with us today. Thank you, both of you. Have a good evening. Bye-bye. Thank you, ma'am. Bye. Bye-bye.